So next topic is synchronizing physical clock. In physical clocks, different techniques used in physical clock synchronization. So physical clock different techniques used in physical clock synchronization. First one is UTC, second one is Christian's algorithm, third one is Berkeley algorithm. UTC means universal coordinate time. So first of all, what is synchronization? A synchronization is a coordination of action between process. So P1, P2, P3, three are processes. So these P3 processes are sharing their resources. So the three processes are coordinated. ఒకదాంతో ఒకటి కోఆర్డినేషన్ ఉంటాయి, సింక్రనైజేషన్ ఉంటాయి అండ్ రిసోర్సెస్ ఫైల్ అని షేర్ చేసుకుంటాం. All processes are usually asynchronous. All processes are actually usually asynchronous. It is independent of events in other processes. It is independent of events in other processors. Sometimes it needs to cooperate, sometimes it needs to cooperate or synchronize. Okay. So physical clock. First of all, what is clock? Clock is an electronic device that counts oscillations in a crystal at a particular frequency. Clock is an electronic device. Clock is electronic device that counts oscillations in a crystal at a particular frequency. Okay, counts are stored in counter register. Every system అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫిజికల్ క్లాక్ ఉంటుందమ్మా. ఎవ్రీ సిస్టమ్ మన సిస్టంలో ఉండే క్లాక్ ఏమంటే ఫిజికల్ క్లాక్ అంటారు. The physical clock can be used to the physical clock can be used to the physical clock can be used to timestamp an event on that computer. So here two events having different timestamps, event 1 and event 2. They having T1 and T2 timestamps. Many applications, but not all. Many applications are interested only in the order of event. Many applications are interested only in the order of event, not the exact time of day at which they occurred. Many applications are interested only in the order of events, not the exact time of day at which they are occurred. Then many applications అనేవి ఆ ఈవెంట్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతూ ఉంటాయి. కరెక్ట్గా ఈ టైంలోనే క్లోజ్ అవ్వాలని లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఈ క్లాస్ చెప్తున్నాను అనుకోండి. ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను పర్టికులర్ టైంలో. అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది? నా క్లాస్ ఈవెంట్స్ నా క్లాస్ ఎక్కడ దాకా ఉందో, సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ దాకా వెళ్తుంది. అంతేగాని పర్టికులర్ ఈ టైంలో క్లోజ్ అవ్వాలని లేదు. అది ఎక్కడ దాకా వెళ్తే అక్కడ దాకా వెళ్ళి అక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది. The time difference between two computers is called as drift. The time difference of two computers is called drift. One computer, this is another computer. In this computer having its own physical clock. This computer it has having its own physical clock. ఈ క్లాక్ లో 3 ఉంటే ఈ క్లాక్ లో 5 o'clock ఉండొచ్చు. ఈ టూ డిఫరెంట్ టైం క్లాక్స్ కంప్యూటర్స్ లో ఉన్న క్లాక్స్ ఏమంటారంటే డ్రిఫ్ట్ క్లాక్ అంటారు. The clock drift over the time is called as skew. The clock drift over the time is called as skew. So దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూటీసీ, కోఆర్డినేటెడ్ యూనివర్సల్ టైం ఆర్ యూనివర్సల్ కోఆర్డినేటెడ్ టైం, మీరు ఏదైనా పిలవచ్చు. సో యూనివర్సల్ టైం డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. యూనివర్సల్ టైం అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. యూటీసీ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ టైం standard. UTC is a international time standard.
So in this UTC, we can use GMT. GMT means Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. GMT we can see in mobile phones. If you want to set the time in mobile phone or computer, you came across GMT. Okay, na? All computers are generally synchronized to a standard time. All computers are generally synchronized to a standard time called as Coordinated Universal Time (UTC time). All computers are generally synchronized to a standard time called as Coordination Universal Time. ఓకేనా. సో ఏంటంటే డిఫరెంట్ కంట్రీలో డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఉంటాయమ్మా. సో వాటన్నిటిని ఏం చేయాలి, మనం సేమ్ టైంకి సింక్రనైజ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటారంటే కోఆర్డినేషన్ యూనివర్సల్ టైం అంటారు. యూటీసీ ఈజ్ ద ప్రైమరీ టైమ్ స్టాండర్డ్ by which the world regulates clock and time. It is available via radio signal. Telephone line or satellite GPS. UTC is the primary time standard by which the world regulates clocks and time. ఇది ఎలా అవైలబుల్ అవుతుందంటే via రేడియో సిగ్నల్స్ ఆర్ టెలిఫోన్ లైన్ ఆర్ శాటిలైట్స్ GPS. UTC is broadcasted via the satellites. UTC is broadcasted via the satellites. UTC broadcasting service provides an accuracy of UTC broadcasting service provides an accuracy of 0.5 milliseconds. 0.5 milliseconds. Computer services and online services with UTC receives can be synchronized by satellite broadcast. Computer services and online services. ఈ రెండు సర్వీసెస్ యూటీసీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఎలా సింక్రనైజ్డ్ బై శాటిలైట్స్ బ్రాడ్కాస్ట్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. There is a clock in machine P that ticks on each time interrupt. There is a clock in a machine P that ticks on each timer interrupt. Denote the value of that clock by CP of T. So this is the machine system clock time. This is the CP of T అనేది machine system clock time, where T is UTC time. ఇక్కడ T అనేది UTC time, CP అనేది machine clock and system clock. So ideally we have that for each machine P CP of T equal to T, or other words DC by DT. సో మనం ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ ఫార్ములా ఐడియల్లీ వీ హ్యావ్ దట్ ఫర్ ఈచ్ మిషన్ క్లాక్ని పీని ఎలా రాస్తామంటే సిపి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టీ అన్న రాసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్లో డిసి బై డిటి ఈక్వల్ టు 1 అన్న రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ సిస్టమ్ క్లాక్ టైమ్ సి, దిస్ లైన్ ఈజ్ యూటీసీ టైమ్ టీ. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, ఫాస్ట్ క్లాక్, perfect clock and slow clock. Fast clock, perfect clock and slow clock. If your system clock is DC by DT greater than 1, if your system clock DC by DT greater than 1, what it means? It refers as a fast clock. Suppose your system clock exactly DC by DT equal to 1 అయిందనుకోండి, that means your system having the perfect clock. DC by DT greater than 1 ఉంటే ఫాస్ట్ క్లాక్. పర్ఫెక్ట్ క్లాక్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే DC by DT ఈక్వల్ టు 1 అయితే పర్ఫెక్ట్ క్లాక్ అవుతుంది. And your system and other system synchronized and maintain the same clock. So
సో పర్ఫెక్ట్ క్లాక్ ఉందనుకోండి, యువర్ సిస్టమ్ అండ్ అదర్ సిస్టమ్, అంటే ఇక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ వేరే రోజు ఉన్న రెండు సిస్టమ్లు ఎలా ఉంటాయి, సింక్రనైజ్ అవుతాయి, అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ టైము అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ టైం సేమ్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పర్ఫెక్ట్ టైం అవుతుంది. ఓకేనా? యువర్ సిస్టమ్ అండ్ అదర్ సిస్టమ్ సింక్రనైజ్డ్ అండ్ మెయింటైన్ ది సేమ్ క్లాక్. సపోజ్ your system having dc by dt less than 1, this means your system is having slow clock when compared to the UTC. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సి క్లాక్ యూటీసీ క్లాక్ డీసీ బై డిటీ కన్నా గ్రేటర్ దెన్ ఉంటేనేమో స్లో ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు ఉంటే పర్ఫెక్ట్, గ్రేటర్ దెన్ అంటే స్లో కంపేర్ టు యూటీసీ. In practice, if you want to calculate the present system with the UTC time, in practice, if you want to calculate the present system with the UTC time through satellite, you have to apply this formula. Okay na? In practice, if you want to calculate the present system with the UTC time, present system లో ఉన్న UTC time calculate చేయాలంటే శాటిలైట్ ద్వారా ఈ ఫార్ములాను ఫాలో అవ్వాలి. ఆ ఫార్ములా వచ్చేసి 1 minus p equal to dc by dt less than or equal to 1 plus p. This is the formula. So where p is the maximum drift rate. So the main goal of UTC is, ఏంటంటే never let two clocks in any system differ by more than delta time units. Okay, never let two clocks in any system differ by more than delta times units, and synchronize at least every delta by 2p seconds. This is the main goal of UTC. So next class I will discuss Berkeley algorithm and Christian's algorithm.